Assalamu Alaikum. Good morning, all of you. Welcome to the max class. Let us say dua for knowledge. Rabbi Yasir, wala tu'assir, wa tamin bil khair, Rabika nasta'inu, ya fattahu, Rabbi sidni ilma. Rabbi sidni ilma, Rabbi sidni ilma. So, നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏതായിരുന്നു? ചാപ്റ്റർ 7 ഫ്രാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ്. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് and unlike fractions. So what is like fractions? Like fractions endana? Like fractions are fractions with same denominator. രണ്ട് fractions തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ denominator same ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ fractionsനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? Like fractions. Okay, so denominator same. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1/8 ആൻഡ് 2/8. സോ 1/8ഉം 2/8 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്തൊരു ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ്? ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, 3/7 and 4/7. So like fractions, so the fractions have that same denominator. Okay, so 3/7 ഉം 4/7 ഉം എന്താണ്? Like fractions ആണ്. അതിൻ്റെ denominator എന്തായിരിക്കും? Same ആയിരിക്കും. Next one, unlike fractions. So like fractions denominator same ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ unlike fractions എന്തായിരിക്കും? Denominator different ആയിരിക്കും. Okay, so unlike fractions are the fractions with different denominator. Denominators എന്തായിരിക്കും? Different ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള fractions ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Unlike fractions എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so denominator different. Example 1/10 and 2/5. So 1/10 ഉം 2/5ന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? 10ഉം 5ഉം ആണ്. സോ ആ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്തൊരു ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ്? Unlike fractions ആണ്. So unlike fractions have the different denominator. Such fractions are called unlike fractions. Denominator same അല്ലാത്ത fractions, different ആയിട്ടുള്ള denominators ഉള്ള fractionsനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? Unlike fractions. Okay, so next we will do the exercise. We will do the, let us try 7.5 first one. സോ കുറച്ച്
ഫ്രാക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണോ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് വൺ 3/4, 1/4 ആൻഡ് 2/4. സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്, ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ്. സോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്, 4 തന്നെയാണ്. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ 2/6, 1/8, 5/8. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് എന്താണ്, ആ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 8 ആണ്. പക്ഷേ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഈ 3 ഫ്രാക്ഷനും ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണെന്ന് പറയത്തില്ല. നമ്മളുടെ എല്ലാ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം എന്താണ്, സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് പറയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ 2/6, 1/8, 5/8ൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് എന്താണ്, ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് these fractions is unlike fractions. Next one 4/5, 3/9, 7/12. ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യേ, 5, 9, 12. സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് these fractions are unlike fractions. Next one, last one 1/5, 4/5 and 2/5. സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യേ, 5, 5, 5. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് എന്ത്, ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ്. Is it clear? So what we have studied, like fractions and unlike fractions. Unlike fractions എന്താണ്, the fractions have the different denominators called unlike fractions, and like fractions called same denominator. The fractions have the same denominators called the like fractions. Okay, is it clear? Next, compare the fractions. സോ ഫ്രാക്ഷൻസിനായാലും നമ്പേഴ്സിനായാലും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ലെസ് ദാൻ, ഓർ ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ, സോ കമ്പയർ ദ ഫ്രാക്ഷൻസ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ലെസ് ദാൻ, ഓർ ഈക്വൽ ടു. നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ 5/6 and 2/6. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ഇതെന്തൊരു ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ്, ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ടു കമ്പയർ 2 or more ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ്, കമ്പയർ ദ ന്യൂമറേറ്റർ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക. സോ ന്യൂമറേറ്റർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഏതിനാണോ ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും വലുത്. സോ ഇവിടെ 5ഉം 2 ആണ് ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെയും ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 5 is the greater number. So we can say that 5/6 is the greater fraction. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഏതാണോ നമ്പർ വലുത് ആ നമ്പറിലോട്ട്, ഏതാണോ ഫ്രാക്ഷൻ വലുത് അതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, വാ തുറന്നിരിക്കുക, അതാണ് ഗ്രേറ്റർ. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. സോ 5/6 is greater than 2/6. Is it clear? So like ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ, രണ്ട് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ കേസാണ്, ഫസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്രേറ്റർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ so 3/8, to compare 3/8 and 8/8. Okay, so here the denominator same, so these fractions are like fraction. So to compare 2 or more like fraction, so we compare their numerators. So numerators തമ്മിൽ compare ചെയ്യുക. So 3ഉം 8ഉം തമ്മിൽ compare ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് നമ്പർ ആണ് വലുത്, 8 ആണ് വലുത്. So we can say that 8/8 is the greater fraction. So 3/8 is less than 8/8. Is it clear? Next one.
1/4. To compare 1/16 and 1/4, how will you compare these fractions? സോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നോക്കേ, അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ. സോ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കണ്ട, ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുക. 1/6 1/4 രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, സോ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ കേക്ക് 16 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു 16 ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഞാനൊരു 4 ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ പീസ് കിട്ടുന്ന ഏത് കേക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും? 1/4 നിന്നായിരിക്കും അല്ലേ. ഞാൻ ഒരു കേക്ക് 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു പീസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പീസ് കിട്ടുന്നത്. സോ 1/16 എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു കേക്ക് 16 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തൊരു പീസായിരിക്കും? ഒരു കുഞ്ഞ് പീസായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? 1/4 ആയിരിക്കും. Is it clear? So 1/16 1/4 തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/4 ആണ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ. സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. And last one, 5/2 and 3/2. സോ ഇവിടെ എന്തൊരു ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ്? ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ്. സോ ടു കമ്പയർ ദ ന്യൂമറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ്? 5ഉം 3ഉം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ? 5 ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 5/2 is greater than 3/2. Okay, is it clear? The next one, write the fractions in descending order. തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാക്കാനാണ്. നോക്കിയോ, ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓക്കെ. സോ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണ്? നോക്കിക്കേ, ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? സെയിം ആണ് അല്ലേ. സോ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ്. സോ ഈ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നിന്ന് എന്താണ്? നമ്പേഴ്സ് അറേഞ്ച് ഇൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടു സ്മോളസ്റ്റ്. ഗ്രേറ്ററിൽ നിന്ന് സ്മോളസ്റ്റിലോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെയാണ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിലുള്ള ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ? 9/10 ആണ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ. സോ 9/10 9 ആണ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ. സോ ദ ഫ്രാക്ഷനും 9/10 ആണ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്? നോക്കിക്കേ, 7 2 5 6 ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഏതാണ്? 7 ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് 7/10. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ 2 5 6 ഈ 3 നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ 6 ആണ്. സോ 6/10 എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ. Again next number 5/10 and last smallest number is 2/10. So രണ്ട് like fractions നെ കമ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് എന്താ മതി? To compare two or more like fractions, to compare their numerator. Okay, so numerators നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക, അത് എന്തായിരിക്കും? ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. Is it clear? Okay, let's wind up the class. Assalamu Alaikum.